I really don't know how to get rid of people who took over my brainwave, my nervous system, my life, my my existence. They speak just Hebrew. They speak just Hebrew. I'm assuming they're probably Israelis who live in Colorado. That's what I believe, because the only language I'm hearing is the Hebrew language. Back then, they didn't have that much Israelis in Denver. It seems like there is some more of it. Now, since they're using, because I believe they're using a specific system or program or specific software that connected to satellite, and this is the way over my closed circuit, and they took over my frequency, they took over my CCTV, they took over my cell phone, everything that I'm using basically. But the thing is, even if I'm not near my computer or whatever device I'm using, they're still and torturing me. That's not something I can tell you that, because it's distracting, it's annoying, it's disturbing, devastating, is distracting on a 24/7, 365, to the point that there is days I feel like there is days that I feel like I'm about to die or something. I'm telling you, I had to think that way. They don't leave me choice. And then they come, okay, how much you able or capable of arousing a person? How much? How much? Years and years and years and years, day night on a second. Of course, it's a software, it's a computer. The question is why? What they want? Now, the first suspicions I had, it's my sister-in-laws, and I have probably the ex-husband enrolled me in that. Program, probably my sister in Israel, all of them, they have connection, they have knowledge in Secret Service, they have knowledge in Shin Bet, they have knowledge in Shabak, they have knowledge in Modein, and so on and so on. They probably have also the tools to manipulate authority to do that to me. Now, I was thinking maybe it's someone, maybe the neighbors, maybe the management, maybe the community, maybe the city, maybe the state. But what I did, this torching, not normal. It's like somebody wrapped you with their existence, probably illegal, and I'm sure, and I signed my name, they're illegal, and took over your identity. And that's what they did to me. They took my identity, my DNA, my brainwave, my MRI, my fingerprint too, probably my nervous system, because they are torturing me, they are frustrating, and they damaged my nervous system. They did damage my nervous system. This is one of the reasons I'm not showing up on my videos, because they cause type of, I don't think it's disability, but cause the nervous to be damaged. It's mean I have involent in my head, something I never had in my life. Ever. I was born perfect. I was born healthy. My mom made sure that I'm growing the healthiest person, like brother and sisters. And now I'm being attacked by some psychopath who doesn't leave me alone. And they keep saying, it sounds, from some weird reason, it sounds like either my sister, even in Israel. I'm in United States. Oh, now I'm thinking it's probably the upstairs neighbor, that she's around my neck. She's around my neck. Trust me, I am a talented, gifted artist. Million things with my time. Million things with my time. I can be successful. I can be good artist who be known in social media. And they took it. They took that opportunity away from me. They took it. They snagged it. They stole it. I believe 80% of my thoughts and my idea being stolen by Silicon Valley or by Israel, by NSO and by Pegasus. And they're capable of doing that. They are capable of doing that. Agents, and they have people all around the world.
But why me? Me causing me tremendous breakdown, causing me fatigue. All my body is weak. Causing me fatigue, causing me breakdown, causing me that I am freaking not able to do nothing. I hear their voices. And that not mentally, and I'm repeating and saying it, and I'm repeating and saying it's not mentally. That purposely, their attention is to cause me. Their attention, it caused me something to my body, to my life. Now, since they're communicating with technology, that they probably force, probably they to do that, otherwise we're freaking cut your limbs or something. They're mafia. They're organized crime. They probably forced them my head and torturing me on a steroid. And me, the one that was drawing faces and drawing people and drawing landscaping and drawing whatever I freaking want, I'm not capable of doing nothing because they took all the quality in me and ruin it and torching that and harassing it. How many times I can repeat it? How many times I can say I enjoy it? I don't think so. It's one of the worst things that here it is, they're arousing now. Stupid jerk. In front of my face, I slap his face so hard. Psycho. And they're keeping saying words, I can't repeat it, even in Hebrew. It sounds disgusting. Hebrew, it sounds disgusting for me to repeat it. אני מדברת עברית שוטפת, ואני לא יכולה לחזור על המילים שאומרים לי כל שנייה, כל שנייה, כל שנייה, כל חלקיק השנייה, 24/7, 24/7, 365, 360 בזווית. הם לא עוזבים לי את הראש, הם לא עוזבים לי את עדרי המוח, הם לא עוזבים לי את מערכת העצבים, גורמים לי לנזקים שאין לי אפילו אפשרות לתאר. לאיזה נזקים הם גורמים לי. הם לא את הקודקוד, הם לא עוזבים לי את הראש, הם לא עוזבים לי את החיים שלי. והם חוזרים על מילים כל כך מבחילות שאני לא יכולה אפילו להגיד אותם. אני לא בן אדם רע, אני לא יכולה לחזור על מילים כאלה מבחילות שהם אומרים לי. איזה מבחיל. על מי אתם עובדים? על מי? כולם יודעים שישראל הייתה 7 באוקטובר. אתם רוצים להאמין או לא להאמין שיבוסם לכם. תמשיכו להיות בת היענה עם היענה מתחת לחול. תמשיכו להכחיש. כמה תכחישו? כמה? עוד 100 שנה, עוד 200 שנה, עוד 300 שנה? כמה זמן עוד תכחישו? לפני 15-20 שנה שילמה למיליטנס, לקבוצה מיל שכנראה זה חמאס היום, לא שילמה להם, ישראל אף פעם לא משלמת כלום. העמידה אותם בכספים של הרוסים ובכספים של האמריקאים, העמידה את החמאס כאילו לשלוט בעזה, כאילו לעשות סדר על הפלסטינים בעזה בזמנו. והיום it's come to bite them, the Israelis. Back then, 15-20 years, Russia and United States pay for their ammunition, הנשקים שלהם וכל הנשק שאז בזמנו, הרוסים והיהודים, כדי לספק את זה לחמאסניקים אז בזמנו לפני 15 כדי שיעשו סדר בעזה וישמרו על הפלסטינים. הישראלים מתפלאים איך זה שזה בית להם עכשיו, שזה חזר עליהם. אז אל תעבדו עליי ואל תספרו לי סיפורים, אל תכחישו דברים, חוץ מזה שעשיתם ג'נוסייד, אנשים לא עיוורים. כמה אתם יכולים להכחיש? זה לא מעניין שהישראלי הטיפוסי חושב שכל ילד קטן הוא מונסטר שם, זה לא מעניין. העולם רואה מה שקורה. אולי 250 מחבלים היו שם. אולי. רוב המחבלים הם נמצאים בארצות אחרות. אולי היו 250 מחבלים, אז הרגו 20,000 אנשים, ולרוב הם אנשים חפים מפשע וילדים קטנים. אז במשפחה שלי, אז הם אומרים לי, הילדים שם מפלצות. לא חושבת. הילדים בכל זאת, ילד זה ילד, זה לא משנה באיזה עם וזה באיזה ארץ, ילד זה ילד. ילדים לא מסוימים כי הם ילדים. בסדר, הם רוצים לחשוב שהם מפלצות כדי להקל להם על הכאב שקורה בארץ. מישהו יודע שכמעט 3,000 חיילים הם או שהם נכים, או שהם פצועים, או שהם בבתי חולים, תחת טראומה, מי שיודע את זה, בין 2,500 ל-5,000 חיילים. other trauma,
מי שיודע את זה? 2,500 ל-5,000 חיילים הם או שהם נקראים פצועים או נכים או מתחת למקרה חרדה או מקרה... מי שיודע את זה? מי שיודע שכמעט 450 חיילים נהרגו מה-7 לאוקטובר? מי שיודע את זה? לא, אבל הם מעדיפים לקחת את הכדור המרגיע ולחלום להם ולהשלות את עצמם. בסדר. שום דבר לא בסדר שם. שום דבר לא בסדר. ויש מלא יהודים מסביב לעולם שדואגים וחושבים מה יקרה, מה קרה, למה הם חיסלו 22,000 אנשים שלא מבינים אפילו את השפה העברית. זה נקרא ג'נוסייד. לא עיוור. זה נקרא ג'נוסייד. זה חיסול עם. העולם לא עיוור. זה לא משנה איזה עם. העובדה שהם חיסלו 7,000 ל-8,000 ילדים חפים מפשע, זה נקרא חיסול עם. יש אנשים שם, זה ללכת להתפלל 5 פעמים ביום, לאכול את האוכל שלהם ולחזור לילדים הקטנים שלהם. זה כל מה שמעניין אותם, הם לא מחפשים. אבל בעיני הישראלים הם רוצים לחשוב שהם מפלצות, בעיני הישראלים הם רוצים לחשוב שהם שטן, בעיני הישראלים הם רוצים לחשוב הכי גדולות עלי אדמות. בסדר, שיקל לכם על הכאב, בסדר, אז תחשבו ככה. אני, במקרה יש לי תביעת חזקה ודי טובה. כשאני רואה איזה סרט, אני יכולה להבחן אם האנשים האלה מפלצות, או האנשים האלה בחיוך, הם serving you, ומביאים לך את האוכל, ומגישים לך serving you in a restaurant, and serving you in their business, or whatever the case. ישראל הלכה ראש בראש. מלכתחילה ישראל הולכת ראש בראש בהכל. ראש בראש בהכל. אז למה אתם אויבים? למה אתם מתפלאים שכולם שונאים אתכם? למה אתם מתפלאים שכולם רוצים להיכנס באבי אביכם? למה אתם מתפלאים שכל העולם הם האויבים שלכם? אתם משלים אנשים, אתם, איך אומרים, גזע לגזע, אתם מתייחסים לאנשים בגלל שהוא שחור, או בגלל שהוא לבן, או בגלל שהוא ערבי, או בגלל שהוא קתולי, או בגלל שהוא מה שזה לא יהיה. אתם שונאים אנשים בכיף. אתם שונאים אנשים נקודה. אתם שונאים את עצמכם ושונאים אנשים בלי שום סיבה. ואתם מתפלאים למה יש מלחמה. הנה אני גר בארצות הברית, לצערי הרב לא מרצוני, בגלל שנחלשתי מאוד ואני לא מרגישה כמו שהייתי מרגישה וחסונה, ואנשים נטפלים אליי, אנשים זרים שאני לא מכירה, הם האקרים, הם משתמשים בכל מיני תוכנה ובכל מיני פרוגרמר, ומתלבשים עליי פשוט מאוד הם נהנים לפיקינג אפ און מי, נהנים, פשוט נהנים. הם חוזרים על המילה זבל וזבל וזבל, 16 שנה שומעת את המילה הזבל, 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 הזבל. אז לי נראה שיש מין אג'נדה ישראלית, מאנשים שלוקחים להם את הדברים שלהם. זה כמו organized crime. והשכנה שלי מלמעלה, אנשים מסביבי משתתפים בזה, ישראלים בארץ משתתפים בזה, ובגלל שהם משתמשים שקשור ללוויינים, אני יכולה לשמוע אותם גם. אני לא יודעת אם הם משתמשים בלוויינים, בקאמרת סרוויליאנס, אפילו הם יכולים להשתמש בסמארטפון, הם יכולים להשתמש בקומפיוטר ולראות מה אני עושה כל היום. זה כל מה שהם עושים. 16 שנה הם רק מסתכלים. 16 שנה הם רק מסתכלים עליי. כל הלילה, כל היום וכל הלילה. זה כמו איזה נחש שעוטף לך את הגוף שלך ולא נותן לך לזוז. חוץ מהמילה זבל הם אומרים דברים אחרים. לי נראה שזה כנראה הגיסים או הגיסות. כאלה מחלואים, מטומטמים, חוכמולוגים. נראה לי שהם אנשים הכי גרועים עלי אדמות. והם חוזרים ויקטור. זה אני אתם מדברים בכלל. ואיפה אני מכירה את הוויקטורים? כל היום ויקטור. מה לי ולוויקטור? מה אתם רוצים ממני? אני לא חייבת לכם סנט, אני לא חייבת לכם דיים. אני לא חייבת... leave me the hell alone. תארו לכם, אני יושבת כאן בסלון שלי בארצות הברית, את כל הדברים האלה מסביבי, ואני צריכה להריב עם 10,000 איש. אני רבה יום, פקל, 24/7, אני רבה עם 10,000 איש, שאני לא יודעת מה the hell they are, and what they want the hell from me. I don't have one single crime on face of earth. אין לי 1% של פשע עלי אדמות. פשע זו הבדיחה של השנה. זה כמו כל המאפיה המרוקאית, והאורגנייז קריים המרוקאי בארץ התלבש עליי. יש לי מלא קרובים מרוקאים, רוב הגיסים שלי הם מרוקאים בארץ.
אז יש לי אנשים בישראל, קרובים שאני אוהבת בישראל. מה כולם מתנפלים עליי? מה אתם רוצים ממני? זה כמו איזה מאפיונרים. כל הדתיים, רדיקל רייט ווינג, כל הדתיים האלה, הימין הקיצוני, הם כמו מאפיונרים. הם נראים דתיים ומתפללים ומקבלים תארים I don't even know how they get those grades, whatever they get in a freaking university and so on and so on. A bunch of crooks, bunch of organized crime. והאייר פורס עליי, וחיל האוויר עליי, מה כולכם רוצים ממני? מה יש? מה יש שאתם מתנפלים על אדם חף מפשע? מה אתם רוצים ממני? מה אתם מתנפלים עליי? מה אתם רוצים? מסתכלים עליי כאילו אני איזה קוף בגן חיות. מה אתם רוצים ממני? הדברים שלי, מה אתם רוצים אותם? זה הדברים שלי, האישיים שלי. מה אתם רוצים? דברים שהם חפצים אישיים שלי. אז אבל, כל הקרגו זה מהאנשים שהמללו אותם, התעללו בהם, ולקחו להם את הדברים. כל ישראל זה דברים שבאים מאמריקה ומאירופה, מדברים שנלקחו מהאנשים. מהטורקים, מהלבנונים, מהירדנים, מהאמריקאים. אתה פעם ראית ישראלי עובד מסביב לשעון? אני לא חושבת. מה שהם יכולים לעשות מסביב לשעון זה רק להרגיז ולהתעלל במישהו דרך סופטוור או דרך קומפיוטר או דרך סטלייט או דרך סרוויליאנס, קאמרה של סרוויליאנס. זה מה שהם עושים. בגיל שלי אני לא צריכה להיות בצבא, אני בקושי עושה דברים שהייתי מתה לעשות. מה אתם רצים אחריי? מה אתם רוצים ממני? מה אתם chasing me? מה אתם arousing? מה, אני בגיל שלכם? אתם רבע מהגיל שלי, אתם חצי מהגיל שלי. מה אתה יושב ל-arousing me? There is a bunch of psychopaths who doesn't have nothing to do just to freaking torturing and harassing and abusing innocent people on face of earth. I can sue you guys, but then in authority ask me, where is the proof? Where is evidence? Day and night. Where is the proof? Where is the evidence? How the hell I bring a proof? אני אביא להם הוכחות שהם מתעללים בי דרך קומפיוטר, דרך ה-NSO, דרך הפגסוס, דרך האקרים, דרך פורצים. How the hell מאיפה אני אביא להם הוכחות? מאיפה? הם רוצחים אותי, הם הורגים אותי בדם קר, הם מתעללים בי בדם קר. אז בטח יש אנשים שאומרים, אנחנו לא מאמינים לך. בסדר, אל תאמינו, לא צריכה שיאמינו לי. תסתכלו טוב על המושג לוחמה פסיכיאטרונית, ותבדקו מה זה. זה לא מנטלי, זה דרך טכנולוגי, זה דרך קומפיוטר, ודרך devices, ודרך patents. העושים היהודים הם מתוחכמים בדברים האלה. יושב לו מישהו על הקודקוד שלי ולא זז ממני. לא זז ממני. מסביב לצבא לא זז ממני. אפילו האחים והאחיות שלי לא מבינים מה לכל הרוחות. אפילו האחים והאחיות שלי בארץ לא מבינים את הפסיק של הפסיק מה עובר עליי. הם אומרים לי, למה את לא יכולה לבקר? הם לא מבינים שהבריאות שלי עכשיו רופפת בגלל כל ההתעללויות האלה. הם לא קולטים את זה. הם הרסו לי את צלם האנוש, הם הרסו לי את החיים. בשביל מה? אין לי מושג. אם היה לי מושג, אבל אין לי מושג. כי כולם כזאת כמו organized crime, כמו מאפיונרים, כמו העולם התחתון שהתלבש עליי. אני דואגת להם וחושבת עליהם עם המלחמה המטומטמת הזאת, מלחמה אידיוטית שנפלה עליכם בארץ. מלחמה כזאת חסרת שום דבר במלחמה הזאת אין. חוץ מאשר להרוג אנשים, ברוטליות כזאת לא ראיתי, אפילו בסרטים לא ראיתי ברוטליות כזאת. מה כזאת ברוטלית? להרוג ילדים בלי להסתכל. כאילו נתנו לחיילים הישראלים איזה סמים, רק תהרוג, לך ותהרוג. כל מה שאתה עושה זה רק הורג. כל מה שבדרך...
ברוטליות כזאת, אני לא חושבת שראיתי אפילו בסרטים, וכשאני אומרת להם את הדעה שלי האמיתית, הם רוצים להרוג אותי. איך את מדברת ככה על הישראלים? מה זאת אומרת? איך אני מדבר מה שהם עושים? העולם לא עיוור. העולם לא עיוור. אולי אתם עיוורים, העולם לא עיוור. כולם רואים מה שקורה שם. ועם כל זה, מה לכל הרוחות אתם רוצים ממני שאתם לא עוזבים לי את הצוואר שלי לנפשו? מה אתם רוצים ממני? מה אתם רוצים ממני? תרדו ממני כבר. אין להם גרין קארד, אין להם ויזה בארצות הברית, אין להם ניירות, יש להם את החוצפה לרצוח אותי ככה. איזה מטורף, החליט להתלבש על החיים שלי. איזה מפגר, כנראה הוא מטורף, כנראה הוא סייקופט. החליט להתלבש עליי. כנראה זה הדאון סינדרום שלמעלה. הוא קרא מעליי. מישהו עושה לי את זה, אני אומרת לכם. אני לא ממציאה את זה, ואני לא מדמיינת את זה, וזה לא דמיוני, וזה לא אימג'ינרי, זה אמיתי כמו השמש ביום. זה אמיתי. והגיע הזמן כבר להעניש את מי שעשה את המלחמה הזאת, מסיבה אחת ויחידה. כי אין לכם מעצורים שם, אין לכם ברקסים. אם היה לכם נוקליר, הייתם בטח נוקליר את כל העולם. אין לכם ברקסים, אתם לא אנשים חכמים בארץ. אתם אנשים מאוד מאוד ברוטליים, ומאוד מאוד אגרסיביים. אתם לא חושבים לפני שאתם עושים משהו. אני מדברת על השלטון בארץ, רץ בלי מעצורים, הורגים כל מה שבא בדרך. זאת מלחמה מטורפת, זה ג'נוסייד. והעולם ישפוט אתכם יום אחד. מה זה, מי עושה דברים כאלה? זה אפילו לא צבא נגד צבא, זה צבא נגד ילדים. זה צבא נגד מחנה פליטים. זה צבא נגד מחנה פליטים. זה צבא נגד מחנה פליטים. זה לא צבא נגד צבא, זה צבא נגד מחנה פליטים. שיבוסם לכם שם, השלטון בארץ לא יודעת מה יהיה איתו. לא יודעת מה יהיה איתו. עבירה ענקית. זו עבירה נגד האנושות. נגד האנושות. לא מעניין אותי היפה נפש שם. לא מעניין אותי האנשים הטובים שמביאים מיליון אוכל לבסיסים ולצבא. אוקיי, זה נחמד ויפה, וכל המורליטי והשירים והריקודים וההופלה שמביאים שם מיליון סנדוויצ'ים. הכל טבוגיה האלה. המלחמה הזאת תוכננה מראש ממשלת ישראל מטף. The 7th of October was planned before the 7th of October and was planned by Israeli Gov from A to Z, step by step. I just don't believe because they are attacking me constantly. Constantly they are attacking me. Maybe it's a security here in the neighborhood. Maybe those Russian Jews who live above me. Maybe it's some Israeli who's doing it through computer. Maybe it's the management. Maybe it's corrupted law enforcement. I'm sure that upstairs neighbor have something to do with it. Really, and this is really danger what they're doing. It's I think it's done through DARPA. And I think because I hear all the time somebody whining, so I believe somebody being forced. It's mean what I'm thinking is they are torturing somebody. You need to understand that illegal. Understand that it's 100% illegal to do that. And I am the only one who's talking about it because if they're not doing it to you, you don't know it. This is the worst. This is the worst. Let's say Jessica Maxine coming to the manager and telling him, if you are not touching this woman, we are body. Oh, we cause you to hurt you. Organized crime. They're organized crime. They're organized crime. And they're drying me. And they're using remote neural monitoring warfare. They're killing me. They're basically killing me. I need to time because they're torturing me. You need to understand, I live in Denver, Colorado, in zip code 80222. It's upstairs neighbor family. I think they're Russian. I'm not sure what they are.
and they're torturing me to death. Why? I don't know. They're sending on me beams, they're sending on me electronic harassment, they're blasting my head, they're bombarding my. You need to understand those things are illegal. Those things are forbidden to do it. It's illegal in United States to do it. Now, in the same time, I'm hearing my sister in Israel, so with computer they can do. Just seeing somebody just left. Don't know who is it. Oh, okay, have white truck. Probably the security of the neighborhood. I don't know. That's white truck, pretty shady. Probably the front ranch security doing it. That illegal. They look foreigner. I mean, they look Israelis. They're probably torturing somebody else, and they're telling them, if you're not torturing this woman, we're going to hurt you. Yeah, it looked like. Hold on, how describing it? You know those mafia? They look like mafia. I see him walking. He just left the building. I think he's threatening people and telling them, if you're not hurting such and such, or you're not doing such and such, we're going to hurt you. It's a night right now and it's too far away. I can't see the. You have some weird utility white truck, and it's in the neighborhood in zip code 802. He's probably working for some mafia. I'm telling you, I'm dealing with somebody who is torturing people, breaking people's legs, breaking people's hands, hurting people to hurt me. I saw him. He's pretty huge, and he wear black pants and black, like those repo people, mafionaires. I'm not imagining that. I know what I'm saying and I know what I'm talking. I'm not imagining that. I know that they hurt somebody from 30 because I saw a father of 3 children with his wife. He's getting hurt every time. Every time I see him, all of a sudden, he's relatively young. He's relatively like 35 years old or 40 years old with 3 little kids. And I see him, since that man meeting him and seeing him, I see that man from 3rd floor hurt. Every time they crippled him. They crippled him. I think they cripple people. And because that Jessica Maxine, that I don't even know if she's a male or female, she walk like a male. She acts like a woman, but she walk. I think she's the mouth, and she live above me. I don't know what's going on, but there is something really, really creepy going on. And they are threatening my life. Those freaking mafionaires, they are threatening me. Yeah, they're Jewish and they're Israelis. Threatening me. And they don't have even legal paper. They don't have even visa. They don't have green card. And they are threatening everybody and threatening everybody. They work in, can you imagine they working in international security and they don't have even visa to stay in United States? They don't have staying in United States. Can you imagine that? They don't have a right to work here and they're threatening people. I probably need to sue the homeowner association, but break their neck before I freaking sue them. It's probably front range or some crap like that handled by international security. American. It's not even. That's it. Israel getting away with everything, so they think they can do everything they want. They don't care. They can get away with. So why they don't do everything they want? They're threatening me 24/7, and you can't deal with it. I don't have nothing to do with them, and they're threatening me 24/7, around the clock. They want to put everybody in a hospital or some crap to innocent people's life.
I see that truck sometime here. Next time I take a picture of his flats, his number, and I complain about him. He's threatening everybody. Threatening the neighbor, threatening the homeowner association, threatening everybody. He thinks he's the king of the planet when he doesn't have even papers to work here.